When I was much younger and I first started practicing Kundalini Yoga, Когда я был гораздо моложе и впервые начал практиковать кундалини-йогу, I used to take each kriya and read what is the description, and then I practice and I expect that result. я брал, читал описание крии, и когда практиковал, ждал конкретно такого результата. But what happens when you don't get that result? Но что происходит, если этого результата вы не получаете? You have only two options. Either the technology is wrong, И тут только два варианта. Либо технология неправильная, or something in your practice and application of the technology is wrong. либо что-то в вашей практике и применении технологии неправильно. I quickly realized it's the second option. И я быстро понял, что это второй вариант. Whenever you're not getting that effect from the kriya, instead of reading and this will do exactly, this, and this, you have to tune into your own sensitivity while you practice and witness and recognize the change, and it may be very subtle at first. И вместо того, чтобы перечитывать описание крии, какие результаты она должна дать, вы должны настроиться на себя и заметить, что происходит внутри, потому что изменения могут быть очень тонкими поначалу. And you can keep adjusting and make sure you're being more and more accurate with the posture, with the mantra, with the mudra, with the chanting, with each aspect until you achieve the result. И вы продолжаете настраивать свою практику, каждый аспект мудры, асаны, мантры, медитацию, пока вы не получите тот желаемый результат. Maybe sometimes it will take you 1 month, 40 days, 90 days, maybe 20 years. It's possible. Иногда это может занимать 1 месяц, иногда 90 дней, а иногда 20 лет. Все возможно. Yogiji said he practiced chanting Ong, only Ong, one word, O-N-G, Ong. He practiced for 19 years before he could say it correctly. И Йоги Баджан говорил, что он практиковал одно слово, слово «онг», 19 лет перед тем, как начал получать от него результаты. And for sure, that's the most difficult word to chant correctly, so don't be scared, but also don't feel frustrated that you're not learning this perfectly within one time of sitting. И, конечно же, это самое сложное слово для практики пения, но в то же время не теряйте мотивацию, потому что все равно мы его можем все освоить. That's why we call it jap, repeat, again, 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 again. One day it will go, bing, and you have the experience. Поэтому мы говорим джап, повторяй, повторяй, повторяй. Однажды произойдет какое-то переключение, и вы получите свой опыт. The worst thing to happen is to become impatient and then to give up, because maybe the next time you recite the Jap Ji, you'll be in the experience. Худший вариант – это потерять терпение и бросить практику, потому что, возможно, на следующий день как раз вы бы получили свой опыт. There's a story about a woodcutter. He worked in the forest, and one day he was up high in the tree in very remote area, and he was cutting the wood. И есть такая история про лесника, как-то он был в лесу, забрался высоко на дерево, где-то далеко-далеко, и пилил там ветки. Before he started cutting, he was choosing the branch, which one was the best one to cut. И перед тем, как залезть на дерево, он выбрал лучшее дерево с лучшей верхушкой. And it was just around the evening Amrit Vela time, like 4 p.m. And sure enough, a sadhu came walking by the tree he was in, and he sat at the tree and he started meditating. He didn't know this guy was up in the tree. И это было такое время, как раз Амритвела. И к этому дереву подошел садху, он не знал, что там сидит лесник, и садху начал медитировать. And he starts reciting very secret mantra. No one in his lifetime ever heard him say out loud this mantra, but he didn't know someone else was there listening. И он начал повторять очень-очень секретную мантру, которую, как он думал, никто не знает. И он не знал, что на этом дереве сидит лесник. And this is a mantra of Durga, of Bhavani, a very powerful goddess. И это мантра Дурги, Бхавани, очень сильной богини.
maybe within 3 minutes, the woodcutter memorized the mantra. И где-то через 3 минуты лесник запомнил эту мантру. And just as he was about to climb down the tree, a tiger appeared. И перед тем, как уже слазить с дерева, этот лесоруб видит, что подходит тигр. Killed the sadhu. И тигр убивает садху. Carried his body away. Уносит его тело. The woodcutter was in shock. И лесоруб в полном шоке. He was scared. Он испуган. He had no idea what to do. Не понимает, что делать. So he started reciting this mantra out loud. И начинает вслух повторять эту мантру. And within about 30 repetitions appeared before him the goddess Durga. И через 30 повторений перед ним возникает богиня Дурга. And this guy couldn't believe it. He had no comprehension. How is it possible? И этот мужчина вообще не верит своим глазам, не понимает, как такое возможно. And Durga asked him, you know, I offer you my blessing. What can I do for you? He said, you can explain to me what is this crazy drama that just happened? И Дурга говорит ему: у тебя есть мое благословение, что ты хочешь знать? Объясни мне, пожалуйста, что за безумная драма произошла там внизу. He said, that man devoted his life to meditating on you. And every day he must have been here chanting, 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 chanting. No one knew what he was chanting. And then in the end, he dies. He never has your vision. In 3 minutes, I sit, I chant, and you appear. How is this possible? Этот мужчина внизу, он, возможно, целую жизнь медитировал на тебя, приходил сюда, возможно, каждый день. И вот его съели. А я через 3 минуты пения этой мантры сразу же увидел тебя. She said, it's very easy, very simple. Она говорит, все очень просто. In your last lifetime, you were 10 times better than this sadhu. You used to chant all day, all night. You never slept, you never ate. The only thing you did was focus your mind on me. В своей последней жизни ты был в 10 раз лучше садху. Все, что ты делал, это только пел мантры. Ты не спал, не ел. You died before you were able to have my vision. И ты умер перед тем, как смог получить мой образ. You reincarnated as yourself, as this woodcutter, but you had a lot of karma to clear before you could hear this mantra again. И ты реинкарнировался снова, как ты видишь, в этом теле лесоруба, и у тебя было много кармы перед тем, как ты смог снова меня увидеть. But all of this work you did in that past life, it stayed with you, and you only had to recite a few times. If you would know, I had to train this sadhu to give him personally the mantra, raise him his whole life that he was chanting, and make everything so that the one day he would meet you exactly in this point, and then he would chant the mantra so you could hear. And then I came as a tiger, I killed him because his job was done. His only job was to give you the mantra. Then you could recite and fulfill your destiny. И как ты понимаешь, вся твоя работа из прошлой жизни, она никуда не ушла, она вся с тобой. И ты бы знал, сколько мне пришлось сделать работы, чтобы этот садху выучил эту мантру, каждый день приходил сюда. Потом я пришла сюда в форме тигра, съела его, и ты услышал, наконец, эту мантру и смог позвать меня. This is what we're looking for, is Guru Prasad, the Mool Mantra. Мы ждем вот этого явления, Гур Прасада от Мул мантры. And we have no idea, we need to chant it 10,000 times, 1,000 times, 1 time, or what, but at least we know we have the blessing and the opportunity to apply our energy to practice. И мы не знаем, надо будет ее спеть 10 тысяч раз, 1000 раз, 1 раз, но мы знаем, что у нас есть этот шанс применить эту технологию, и, может быть, мы будем благословлены.